Christopher Okero Nyum yagenda maaso n'asanjaga batugamba nti omusango obujeso omusango gwamusinga natta abaana bana. Ebyo byali Gaba Early Childhood Development Center. Abaana bana Christopher Okero yakiggulawo. Kati tuzze mu mwezi ogw'omusanvu abaana bafiira mu school trips. Etoyinza kuŋŋamba nti omuntu ng'otegeera bulungi nnyo ng'oreasoninga n'oŋŋamba nti ebibuuzo tebiriiwo ku ngeri abaana bano gye bafaamu. Baasi n'egwa oli n'atomera train ne zigwa 2 lunaku lumu, endala n'egwa nga zeddiriŋŋana bwe zityo. Walina okubaawo ebibuuzo ebyebuuzibwa nti omwaka guno waliwo kiwenda kyakubeera nga abaana b'eggwanga bafa bwe batyo oba kitolema kubyebuuza. Etolema kwebuuza saddaaka oba kitolema kukyebuuza mbuuza bubuuza nti owaaye tezibeera nga saddaaka. Ekirala tetukyalaba muliro gw'amasomero, amasomero tegakyakwata nnyo muliro. Ne weebuuza oba abakulu bwe balaba nga emiriro gino mutandise ogigwamu oba bwe byalaba nga bigize nnyo omuliro ne gukyuka nti kaakati omuliro tegukyakwata kati tuli mu bubenje. These are just birowoozo munnange mbiwulira neyo nange ku social media ng'oli abuuza nti abaayi tekibeera nga olwaleero we tutuuse akaseera kano ng'ate ebintu biri eri bye twalaba ng'ate ebyemiriro bwe byazikira. Buli mwaka wabaawo ensonga mu ggwanga Uganda, buli mwaka wabeerawo ensonga. Kati waliwo omuzadde ono eyavuddeyo n'ayogera n'agaba nnange bannabyabufuzi bwe bafuna obuzibu they airlift them. Uganda Eyenkya. Kale ebya abaana abafiiridde mu masomero abagenda maaso okufiira mu masomero mu school tours byeyongera okulinnya enkandago buli lunaku. Otutuukidde olwaleero nga waliwo ne baasi endala eyavudde ku lugendo negenda maaso ate okomekerezanga era ereese obuzibu. Kaakati mu kiro ekyakesezza olwaleero ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi gwa musanvu omwaka 2026 era twakitegeddeko nti mu kiro ekikesezza olunaku luno olwaleero wabaddewo ate era baasi endala eyabadde era esaabaza abayizi b'essomero okugenda okubeera nga ebatwala ku ttuwa nayo yagenze maaso okubeera nga era efuna akabenje. Kaakati baasi eno yabadde etissa abaana ba Nalango Secondary School era nga liri essomero lino yes abaana bano yadde bajja ku Nalango Secondary School affiliated with Buzaya Secondary School nayo of course yagenze maaso okukolayidinga ne ekimotoka ky'ebikajjo okuliraana eddwaliro erya omutendera gwa health center yokusatu Busota ku luguudo lwa Jinja Kamuli Road. Kaakati bino nno bibaddewo kiseera baddewo just in the space of just essaawa ndowooza nga bakayita essaawa 24 ezigwamu ng'ate era essomero liri erya King David lyekijje lifiirwa abaana abasoba mu 2 n'omusomesa oba ne staff omu yagenze maaso okubeera nga naye alugulamu obulamu. Kaakati olwaleero wetukidde olwaleero n'omuwendo ogusuubirwa okubeera nga gweyongera oba gugenda maaso okubeera nga gulinnya wekituukidde olwaleero. Naye kale bingi nnyo ebizze biwandiikibwa oba n'ebizze byogerwa of course ku mboozi zino eno n'obubenje buno, naye njagala ngenda kubeera nga nkutegeeza ebiri emabega bwe tulina okubeera nga byonna nga tubitegeera. Wetutuukidde olwaleero nga traffic police oba ayogerera poliisi y'oku nguudo ye Kananula, yes njagala nkuwe bulinnyo bye yawandiise. SP Kananula Michael yawandiise nti buses wetwatuukidde olunaku lw'eggulo nga buses 18 ezabadde zitambuzibwamu abayizi aboolekera okugenda oba okuva ku school trips oba tours waliwo ezimu ze bagenze maaso okubeera nga bayinterceptinga ku Njeru checkpoint bus 18. Kaakati
oluvannyuma lw'okubeera nga minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo yavuddeyo okuyimiriza school trips saako n'oku prohibiting a night travel for schools already on trips. Buses bagenze maaso okubeera nga ate baziwerekera nozigoberera okubeera nga zipaakinga okutuusa amakya ag'olunaku kuno olwaleero. Naye ng'ebiragiro nga bwe nabikutegeezezza nti ebiragiro ebyayisibwa mu Sachula ey'omusanvu omwaka oguwedde omwaka gwa 2025 ebiragiro byali birambika bulungi nnyo engeri amasomero gye galina okweyisaamu as far as the school tour bwe ziri concerned. Naye kigenza okuzuuka nga ne wetutuukidde olwaleero ng'ebiragiro ebyo mwanattu nga tebigobererwa era tebiteekebwa mu nkola. Kaakati nga bwe nakutegeezezza nti abayizi abakindagate ne primary wetutuukidde olwaleero ng'omwaka oguwedde minisitule yagamba nti abano tebalina kubeera nga bagenda ku trips. Primary 1 to primary 3 of course they had to be permitted under exceptional circumstances saako ne intensive and close supervision. Ekirala kyali kya strict movement nga entambula z'abaana tuwa zina kukomekerezebwa ssaawa wazindaba 12 ez'olweggulo ate okuvugira ddala ekiro oba night driving nga kino kyali kyawerebwa. It was prohibited ng'abayizi tebalina kutambuzibwa mu matumbi budde kubeera nti boolekera kudda ku masomero oba okudda waka. Kaakati ebiragiro ebirala kwaliko abayizi okubeera nga abasomesa oba administration balina okufuna olukusa authorization okuva eri chief administrative officer oba CAO oba local education authorities. Kaakati post primary oba secondary higher institutions balina okufuna olukusa okuva eri omuwandiisi w'enkalakkalira oba permanent secretary owa ministry y'ebyenjigiriza. Ebiwandiiko ebiragiro ebirala kwaliko akakiiko ak'essomero balina okubaawo n'akakiiko oba akalina okukola internal vetting era nga buli ssomero lyalina okuteekawo vetting committee akakiiko akasunsula n'okwekenneenya ebyo byonna ebigwa wansi wa safety measures, logistics ne educational value of the destination before applying for external clearance. Katugeze nti abayizi abadde bagenda oba okwolekera okulambula ogende Kapchora nga bava mu Makindye Ssaabagabo King David nti kaakati okusinziira ku biragiro ebiriwo abakulu b'essomero balina okubeera nga bawaayo alipoota eyoleka okuva mu kakiiko kali akasunsula vetting committee nti okulaba safety ey'abayizi gye balaga omuli emmotoka ebintu byonna bye bagenda okukozesa logistics byonna ebyetaagisa bye beetaaga bye bagenda okukozesa byonna balina okubeera nga babivetinga oba byalina okubeera nga biri vetted bulungi nnyo saako obwetaavu oba omuwendo gwa tuweeyo. Katugeze nti abaana bava mu Makindye Ssaabagabo boolekera Kapchora nti mu alipoota eyo okusinziira ku biragiro bino ebyafulumizibwa omwaka ogwedde omwaka gwa 2025 nti amasomero galina okubeera nga gannyonnyola abakulu oba authorities ekigendererwa n'abayizi kye bagenda okufuna mu educational tour eyo. Kati nga boolaba ebitundu ebitali bimu kale si eya King David yokka si eya oba abavudde Makindye Ssaabagabo naye okwetoola eggwanga lyonna amasomero gonna okusinziira ku biragiro ebiriwo byoleka nti abasomesa oba administration ebadde nga erina okubaawo n'akakiiko akavetinga okukakasa nti ddala ekituufu byonna ebigenda okukolebwa bituukaganye n'omutindo ate biri safe eri abaana b'eggwanga Uganda oba abayizi. Kaakati ensonga endala balina okubeerawo ne detailed routine oba route maps zalina okwataakingibwangako planned stopovers wawe bagenda okuyimirira nga bamaze okuteekateeka saako n'ebyokusula accommodation byalina okubeera nga biwandiikibwa era biteekebwe bulungi nnyo ku mpapula biweebwe abakulu babyekeneenye babirabe. Bino byonna nsooka kuyisaamu nina wenzija. Kaakati waliwo ensonga endala nti abazadde balina okukkiriza simanyi oba abazadde ebiragiro bino mubimanyiiko nti teri muyizi yenna alina kulinnya mmotoka oba baasi egenda kwolekera lugendo lwa kugenda mu maaso kugenda kulambula nga abazadde
oba omuzadde nga tawaddeeyo consent oba kukkiriziganya oba kukkaanya. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaakati n'ekirala minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo yafulumya era ebiragiro oba ekiragiro ekirala ekyali kikugira amasomero gonna okugenda mu maaso okubeera nga gabinika abazadde ebisale ebisukkiridde ennyo. Gambanga nti abayizi okugenda e Kapchora twetaaga emitwalo 3 oba 4 nga bwogera ogibaliramu ng'amazima mpitirivu nnyo. Kaakati bye bimu ku ebyo ebiragiro. Kaakati bye bimu ku ebyo wano munda mu ggwanga Uganda. Kaakati ebiragiro ebyo ebiri byafuluma mu Circular Number ey'omusanvu ey'omwaka 2025 byali bya Ministry ya Education and Sports. Now waliwo bendabyo abazze bawandiika nti trips zino engendo na biki tukirize tugaane, trips are not the problem. Ekizibu si trip, olw'ensonga naffe tuzze tugenda mu trip era sifa abasoose oba bano si be basoose okugenda mu trips, no. Era si gwe gwinza okuba omulundi ogusoose oba ogusemba, si kipya. Abayizi bazze nga bagenda mu school trips butereevu nnyo. Are school trips or tours the problem? No. The real problem is bad governance. Okitegedde nti ekizibu si school trips oba tours abayizi bagendako, no, si kyekizibu. Ekizibu kya bukulembeze ebbulali oba obukulembeze obukola emirimu ga dibengalye, obukulembeze obubi, bad governance. So simple. Why? Number one, ebiwandiiko bino byonna oba guidelines butereevu nnyo as per the 7th circular of 2025. They are well stipulated in black and white, and of course these were released by the Ministry of Education and Sports, and we presume that that ministry is mandated to, of course, conduct, regulate everything to do with education. And in order to exercise their mandate, they went ahead to, of course, release these guidelines. So the Education Ministry is mandated to supervise, to regulate, and do the overseeing, or being the overseer of all education institutions. So now the ink is here, black and white, but they are not followed. Era nsobola n'okukugamba nti abayizi bangi nnyo oba abaana abato bangi nnyo abannasale abagenze mu maaso okugenda ku trip naye ng'ate ebiragiro weebiri bikugira abaana okugendayo. Ebiragiro era ebyoleka nti baasi eba emmotoka zonna ezigenda okubeera nga zisaabaza abaana b'eggwanga lyattu Uganda zirina okubeera nga zeekebejjeddwa nga ziri safe nnyo eri okutambulira ku nguudo. Ebiwandiiko byonna babiwandiika weebiri. So the problem, it's not the school tours and trips, no. The problem is very, very simple. The problem is bad governance, bad rulership. Actually, it's rulership. Kuba ku bukulembeze nga ddala kituufu butegeeza ensonga enkulu ennyo nga za kugenda maaso kubeera nga zifa ku bantu, zikolera bantu. Amazima ga Katonda mu ggulu bino byonna byandibadde biteekebwa mu nkola. This is the problem of bad governance. Era abasinga obungi abazze bagamba nti ebyobufuzi tebibakwatako. Now you need to know now this is all politics. Era omuntu abadde agamba nti simanyize ebyo tebinkwatako na biki, it will come back around, it will turn around. What goes around comes around. Nti today when you neglect, when you olwaleero bw'osalawo okwesuulirayo ogwa naggamba, if you decide that I won't speak about politics, of course that is divisive, and you feel
you're not entitled, you're not concerned, you shouldn't be concerned about the politics of the country. This is what we are telling you, that politics matters, and discussing it is indeed an equal responsibility. It is each and everyone's responsibility to discuss it, because we've now lost 20 children as we speak, more than 20 children as we speak, in just a flash. In just a flash, bad governance oba obukulembeze obubi buletedde abaana abasoba 20 bagenzi. Naye mu mwezi ogwa July gwokka bwe tugukwata ne tubulaba abaana baase zeefudde, tuyinza okubeera nga tugenda mu baana 30 bano omusobyo. Tuyinza n'okubeerayo n'obubenje obulala bwe tutannaba ku reportinga. Naye biva ku ki? Nti ebiragiro oba ebirina okugobererwa byateekebwawo. Minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo by'oyinza okugamba nti ebiyinza okubeera nga birungi okusinziirwako okubeera nga bitaasa n'ogenda maaso okubeera nga bigobererwa okutaasa obulamu bw'abaana n'okubeera nga buli kimu kiri safe. But as we speak, ebyo byonna tebiteekeddwa mu nkola. Ekirala ekikwoleka the signals and the side effects of bad governance and bad leadership, enguudo olwaleero emmotoka yonna oba ekidduka kyonna kyandigenze okulinnyanga ku luguudo ng'amazima ga Katonda mu ggulu kituukaganye n'omutindo gw'ebyo ebidduka ebikkirizibwa ku nguudo. Nti ekisookera ddala emmotoka erina okubeera nga bagyekebezze ministry oba ne agencies zonna eziri wansi wa Ministry of Works and Transport. Nti buli mmotoka yandibadde ate nga byonna weebiri mu mateeka na buli kimu guidelines, nti teri mmotoka erina kulinnya ku luguudo nga teyeekebejjeddwa. Naye tutuukidde olwaleero twagala tumanye emmotoka eyabadde esaabaza oba eyasaabazza oba emmotoka zonna ezize zeefuula ezize zifunira obubenje nga musikutuwa zino, twagala okukakasa zabadde zeekebejjeddwa abakugu. Ministry ya Works and Transport emmotoka zino yabadde zeekebezze. Yes, tetumanyi. Naye kakati ebyo byonna they are the side effects of bad governance, bad leadership, and now these are the side effects. Gwabadde yayagala abadde agamba nze ebyobufuzi tebinkwatako, olwaleero biyinza obutakukwatako, naye olwaleero abaana abafudde bakukwatako kuba n'owuwo buli wonaasirika enkya kijja kubeera nga kikutuukako. Kakati obuzibu oba akabaati oba the problem, it's not the tours. Nti abaana bagenda kuba naffe twalambulanga ne tukyaliwo, era teri masomero gonna ge nasomeramu kitewali accident gye twafuna olw'ensonga ez'enjawulo. Nti ate n'ekirala olwaleero tuzze nga amasomero, it's a timing bomb oba it's a time bomb. Nti schools used to be actually the safest place for the children, but today as we speak you have to think twice that schools are no longer or are becoming unsafe. They are becoming unsafe for the children of this country. That number one, that a school director can go right ahead and of course allow and sanction and of course the bus to leave with a very congested number actually of learners. That for instance, if a bus is mandated to carry, for instance, I'm just saying, or 67 or whatever, but if you find the numbers at around 100, then that brings back to, or that begs the question, what kind of education is this school offering to the learners? The issue is not the tours. No. The trips have never been the problem, because they are vital, like towards the enhancement of better education. For instance, field work, field tours, and as well knowing and understanding the country. And as far as, of course, yes, the education is concerned, you need practical things at times, not only theory. And trips and tours guide the children on their country and even everything that's being taught in class. So school tours are not the problem, but the problem is bad governance. It's so simple, as simple as that. That those who are mandated to regulate and oversee that each and every vehicle that goes on the road is mechanically fit or is fit to go right ahead to transport people is fit. But olwaleero tugenda kwesanga
nga bw'obeera nga oli wa kukwata abantu bayitirivu nnyo nti aba traffic ababadde ku luguudo olwo bonna balina okubeera nga bali mu nkomi olwaleero. Traffic department eya police olina okujjayo bw'olina okubeera nga otunuzaamu kuba era ne traffic erina operation department ebikwekwetona byonna nti n'ababaasi olwaleero abo ekibiina ekiddukanya ababaasi nabo olina okubeera nga obateeka ku bunkeeke ennaku nninga. Ministry of Works and Transport balina okubeera nga bannyonnyola abaana abiri olwaleero bafu. Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo erina okubeera nga n'otutukidde olwaleero bonna ng'obakutte obaggalidde oba bavunaanyizibwa by immediate supervisors n'abavunaanyizibwa abasookerwako nga balina okubeera nga bannyonnyolwa oba nga bannyonnyolera ebikolwa bino. Kaakati mu ggwanga Uganda gwafuuka muze nti tugenze maaso okumanyiira ebintu ebikaabya ate oba ne tusanyukira ebintu ebikaabya ate ebintu ebisanyusa ate ne tugenda maaso ne tubikaabira nti kifuuse kya bulijjo nti ffe kubeerawo okukaaba buli kaseera ate n'ekirala to dealing with symptoms. We do not treat a disease, we only deal with symptoms. That emmotoka efunye akabenje bane basooke bayimirize let's ban obuzibu bwakugira. No, the problem and actually yes okuziiza kusinga okuwonya kituufu nti okubaaninga kuyambako kunoonyereza oba nakusooka kukakkana naye nga tekijjaawo kizibu. Ekizibu kya bukulembeze bukyamu oba obukulembeze obubi kyekizibu ekituufu nti ebintu biwandiikiddwa naye tebiteekebwa mu nkola. Guidelines bwe nzikusomera oziwulira nga ddala kituufu ku lupapula naye yaziteekateeka ba policy makers baali batuufu nnyo era baali balungi nnyo. However, the implementation, those who have to implement, it is the problem. And what does that signal? It signals bad governance and bad leadership, of course. Kaakati nti ffe kaakati mu kaseera kano ffenna obwanga tuboolekeza school trips and tours because the tragedy has befallen oba enjega egudde. Kakati olwaleero obwanga bwonna tutandise kubussa kuki waneeno naye ng'ate era tugenda okuva mu nsonga eyo ng'era tetukoze tutya nga tetusolvinze kizibu nti Saturday eno byenkusomedde gye bafulumya omwaka ogwedde omwaka gwa 2025 era yava ku ebyo nti emiriro bwe gyakwatanga olwo ne batandika nti akati ebisulo binabeerawo ebiti ebisulo tebinabeera congested amadinisa na biki naye nga mu nsi eziri civilized abantu abategeera obukulembeze nga butegeera ekyokukola byali birina okubeerawo in place nga tetulinze njega oba tetulina kulinda accident. Olw'ensonga tusomye tuyigiriziddwa tusobola n'okupredictinga ebintu ebisobola okugwawo. Olw'ensonga kyekitutte mu masomero okusoma naye olwaleero ebigenda maaso mu ggwanga Uganda bikukakasiza ddala nti amasomero galiwo obubeezi nga bifaananyi. Olw'ensonga tolina bw'ommatiza nti essomero gye ntutte omwana wange kuba nange kiyinza okuntuukako olw'enkeera bwe mbeera soogedde. That is why I'm talking today. I'm a parent and even if I'm not a parent but I'm entitled to share my views and opinions as far as the country is concerned. Olwaleero bwe nsirika enkya kijjaggwa ku mutabani wange wa muwala wange. Kaakati ebintu bino ffenna tulina okubimanya nti amasomero nze tolina bw'ommatiza nti essomero erisomesa omwana wo nga likimanyi nti kuli kiwandiikiddwako nti emmotoka eno erina okutikka abayizi 14 naye n'osanga essomero omukulu w'essomero abasomesa bonna nga balaba ebigambo this taxi is licensed to carry 14 passengers and you find over 20 children, over 20 passengers on board. What does that mean? What kind of education is that? That begs the question, the kind of education these schools are offering actually. And I do not know that today we actually have to still call them schools or to refer to them as schools because bano be bawa obuyigirize oba bwe bali mu kusomesa naye ng'ate bye bakola byoleka nabo bennyini balinga abataasomesebwa. Okyanyi olwaleero tulina ekizibu nti amasomero ge tulina ebintu bye gakola byolekera ddala nti balinga abataasomesebwa, balinga abatali bayivu, balinga abatategeererako ddala. Olw'ensonga tolina lw'ogenda kuŋŋamba nti bbaasi ogirabye n'olaba emipiira n'oteeka ebijja nako kugamba nti this is not right.
ekyo kitulaga akabonero. Era these accidents, they are of course exposing the bigger picture of the state of Uganda's education sector. These accidents, they are exposing the state of Uganda's education sector. Nti if we find out that the causes of the accident, nti n'owuliriza, njagala nkuzanyira amaloboozi gano owulirize abakulu byabadde abazadde abami babadde boogera nti waliwo ne baasi eyo baasi eyogerwako ey'ekapcholo yabadde etwala abaana ba King David, oyo yadde ekomya abaana ba King David, nti omu ku eyewitness yayogedde nti ebaasi yabadde erina mechanical error oba mechanical issue, bagenze maaso n'ogikanika nti basooka ne bagikanika simanyi biki, naye era nga abazadde abasomesa balaba, abazadde abo bayinza okuba tebabadde, naye nga abasomesa balaba bantu bakulu abateeberezebwa okubeera nga nabo bazadde, naye nga nti obuvunaanyizibwa bwabwe kuba it is their responsibility to keep the children safe. Naye okusinziira ku witness oba eyewitness embi yayogedde ng'akugamba nti batuuse n'okutuuka okugikanika, nti naye era n'abasomesa ne bagenda maaso ne bakkiriza nti tugende maaso tweyongereyo ku luguudo. Bano baana bato, these are school going children. Kitebalinga ffe tugenda kwekubira endu nti nedda banaye drivers oba yimirira oba naki, abaana bano tebanatuuka mu myaka gyesalirawo, n'ebimu bayinza okuba babimanyi naye okubitegeera okubinnyonnyoka bayinza okuba tebabimanyi. That means nti we have to exercise caution oba care esukkiridde kweyo gy'oyinza okulowooza nti omuntu gy'alina okubeera nga abeerako, erina okusukka nawo. Kaakati ensonga zino nkulu nnyo okuziwuliza, njagadde obbazanyira eddoboozi eryo muwulize eyewitness kyadde ayogera. Very good, muwulirize bulungi nnyo mutegeere ate kye mbagamba. Kaakati olyoke omanye issue gye nkugamba eya bad governance. Kale katuwulirize. Kapchorwa says it's tourism. My name is Sabil Abdul Haq. I am a native of Gitakaserem. This accident happened mysteriously. It was too fatal. It was people who had come for a study tour at Kapchorwa says it's a tourism site. It happened like this. After the bus reaching Amgul sub-county, the bus happened to get a mechanical condition with the peoples. The mechanics offloaded the peoples. Then from there, they requested for the mechanics to come and repair the bus. When the mechanics came, the driver insisted, even after senior drivers of the air told him that, please, if the bus has an issue, you help us and you tell us reality so that we can get other means of transport to take these kids to the tourism site. The driver insisted. He told us he knew what he was doing. Now we also kept cool. We kept calm since he knew what he was doing. From there, the bus tried to be a bit fair. Then after that, the students were again put back in the bus until corner, that is Towe, around Towe area. That's where the learners again got off when the bus experienced another mechanical condition. They told the driver to still insist on track. These are two mechanical conditions on the same route, same journey. A bus carrying school-going children gets two mechanical errors on the way during the journey. You have the teaching and non-teaching staff on board. You have people who are presumably taken to be responsible enough, including the driver, that the bus has gotten two mechanical errors or conditions on the way, and he insisted that he knew what he was doing. In quotes, he knew what he was doing. Transport learners. The students, the pupils were again told to foot from corner to CP Falls, that's in Kaptogolo. Then the bus remained being maintained in the corner trading center, that is the sub-county. The pupils went to Kaptogolo. Then from there, they used shortcut to CP sub-county. When the bus got ready, the bus climbed uphill freely without the pupils. Reaching in CP, they had finished their exploration. The pupils were again requested to get back into the bus. Still the natives insisted. They said that no, driver, this bus is not good. The mechanics were even still working on the bus in CP.
but the driver insisted. We told him that please, we can get for you other means to put down these kids and take them to wherever they are reaching. The bus driver insisted and told us that he knew what he was doing and the bus had a minor problem. Even as we took it easy, we left him to load his bus. After loading his bus, students were being counted to the bus. From there, in short, after them traveling from Sydney, in a minute of 15, we had sad news that one of the buses that had transported people had crashed in Chekwatit, that is Kawo sub-county. So the bus had a mechanical condition? Yes, the bus had a mechanical condition, which we explained to the driver, and the driver insisted. You get my point. The bus had a mechanical problem, but the driver insisted on a number of occasions. Number one, that means he knew from the onset. Even if, okay, let's assume that he didn't know. But if you're responsible enough, responsible driver, and now this means that whoever has a driving license does not necessitate, or it doesn't mean that they know what they are doing, because a driving license does not mean it just permits you to drive on the road, but it doesn't say anywhere that you know or you understand what you're doing. Bintu bino bibiri byanjawulo. Okuwa driving license baba kuwadde lukusa kuvugira ku luguudo, so si kugamba nti omanyi kyokola. Tulina ba drivers bayitirivu nnyo abali ku luguudo nga balina driving license naye nga mazima ga Katonda mu ggulu bye bavuga tebitegeerekeka ngera tebyoleka nti obukugu abulina. Kaakati emmotoka zino ezisaabaza abaana b'amasomero zirina okubeera nga omuntu oyo obukugu abulina beyond the driving license, because the license does not mean that you know everything on the road. Oyinza okwesanga n'abantu abamanyi nga of course tubiraba omuntu nga alina driving license nga ayisiza w'atalina kuyisiza, tekiraga nti driving license nti buli alina driving license amanyi kyakola. So now here comes a narrative of course an ordeal being taught to us that driver yabadde ensonga agitegedde era nga agimanyi, naye n'abasomesa nakyo kiddayo nti ne mumanyi ekintu era ne mugenda mu maaso abayizi era ne mubongerako okuddamu okulinnya emmotoka y'emu. Kaakati ekyo kikulaga the state of Uganda's education sector nti abasomesa abaana oba abagaba knowledge to the children, they are not knowledgeable. Olire ebyewunyisa munda mu ggwanga Uganda nti abalina okusomesa abaana ate nabo bennyini balinga abataasoma beetaaga kusomesebwa. Kwate weetaaga kusomesebwa kwa njawulo nti waliwo precautions ezirina okubeera nga zikolebwa ng'omuntu tannaba kubeera nga atambula. Abantu abakozeeko ku of course interviews ez'okuvuga bwe bakuwa emmotoka bw'ogisangawo, ffenna tumanye ebintu by'osooka okukebera. Emmotoka osooka n'ogyekebejja emipiira, olina okukebera amazzi, olina okukebera amafuta, olina okukebera oyiro, buli kimu. Era bw'ogenda ku interview y'omulimu nga gwa kuvuga mmotoka, byemu ebyoleka omuntu oli nti omanyi okuvuga emmotoka ate otegeera ekyokukola. Si kumala gagibamira nti kuba bukubi kisumuluzo nti otandise nti kwe kuvuga. The issue is bad governance. So kakati kye tulina okumanya era n'okutegeera bino ebyokugenda maaso simanyi nti like nti tuyimiriza tugenze maaso simanyi basuspendinze. That does not solve the problem. What solves the problem? Solving the problem is good leadership. If of course these things were implemented, the guidelines were implemented, you never know. Bino tebyandibaddewo olw'ensonga nti tuba tukakasizza nti ebidduka byonna biri in good condition, ate era bigenda maaso okubeera nga bireetawo safety ey'abaana saako n'abantu bonna occupants oba ba passengers abagenda obbeera ku bintu ebyo. Naye olwaleero n'enguzi yeringa yenguzi nti ojja kwesanga ku traffic kwolwo oluguudo traffic police ababadde baweereddwa ensimbi bayitirivu nnyo okubeera nga bagenda maaso okukola kutya okuziibira ebintu bino byonna. So before we come today okugamba nti bannaye kino kikolebwe
eggwanga Uganda bwetu wetubadde ebbanga lyonna ekintu kiggwawo ne tukyerabira without finding a solution. So this time around tulina okufuna solutions zeziriwa. Number one, ebiragiro bino ebyateekebwawo kunze nduwulira nga birungi nnyo era bwe biba byetaaga kumyumyulwamu tubyongeremu, naye implementation nti tumanye nti ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo sinakindi yonna overhauling. N'ekirala si kirungi kubeera nnyo mu positions ezo nga zirimu abooluganda bako n'ab'emikwano. Lwaki? Holding them accountable lumu kibeera kizibu nnyo bateeka ku nninga oba okubakangavvula olw'ensonga bantu bo. N'ekirala ministry ya transport, works and transport zeetagamu overhaul. Nti commission oyo katushabe n'abalala abaliyo bakyali ku, are they still intact okubeera nga baweereza ng'ebintu bye birina okubeera. N'ekirala tulina okumanya bw'obukulembeze obuliko, bw'obufuzi obuliko, bw'obukyalina omuzinzi okubeera nga bugenda mu maaso okubeera nga butaasa n'abaana b'eggwanga Uganda, because olwaleero tuyinza okubeera nga tugenda kukaaba amaziga tusirikemu katono naye nga tukyakaaba. Naye n'ekirala kirungi okunootinga n'okutegeera ennaku z'omwezi nga 23 omwaka guno Christopher Okero Nyumu yagenda maaso n'asanjaga batugamba nti omusango obujeso omusango gwamusinga natta abaana 4. Ebyo byali Gaba Ali Childhood Development Center. Abaana 4 Christopher Okero yakiggulawo. Kati tuzze mu mwezi ogw'omusanvu abaana bafiira muki mu school trips. Etoyinza kuŋŋamba nti omuntu ng'otegeera bulungi nnyo ng'oreasoninga n'oŋŋamba nti ebibuuzo tebiriiwo ku ngeri abaana bano gye bafaamu. Baasi n'egwa, oli n'atomera train ne zigwa 2 lunaku lumu, endala n'egwa nga zeddiriŋŋana bwe zityo. Walina okubaawo ebibuuzo ebyebuuzibwa nti omwaka guno waliwo kiwenda kya kubeera nga abaana b'eggwanga bafa bwe batyo oba kitolema kubyebuuza. Etolema kwebuuza saddaaka oba kitolema kukyebuuza, mbuuza bubuuza nti owaaye tezibeera nga saddaaka. Ekirala tetukyalaba muliro gw'amasomero, amasomero tegakyakwata nnyo muliro. Ne weebuuza oba abakulu bwe balaba nga emiriro gino mutandise oggigwamu oba bwe byalaba nga bigize nnyo omuliro ne gukyuka nti kaakati omuliro tegukyakwata kati tuli mu bubenje. These are just birowoozo munnange mbiwulira neyo nange ku social media ng'oli abuuza nti abaayi tekibeera nga olwaleero we tutuuse akaseera kano ng'ate ebintu biri eri bye twalaba ng'ate ebyemiriro bwe byazikira. Buli mwaka wabaawo ensonga mu ggwanga Uganda, buli mwaka wabeerawo ensonga. Kati waliwo omuzadde ono eyavuddeyo n'ayogera n'agamba bannange bannabyabufuzi bwe bafuna obuzibu they airlift them. Nzijukira ndowooza Thomas Tayebwa n'abalala abafunye obuzibu okufuna obubenje buki babadde bateekebwa ku nnyonyi ne baddusibwa mu malwaliro mangu nnyo. Abaana b'eggwanga bali abadde bafunye gundi olw'ennyonyi yabadde teriwo. Baana bantu badde beebuuza bwebuuza bakulaga urgency oba the broader picture is about the urgency and priority. Nti mu abantu aba bulijjo they are not a priority but bannabyabufuzi ye bwafunamu n'akawuka kumugwa mu liiso ennyonyi ebaawo ku speed nejja ne bano baana baggwanga oli ali omu ne bano basoba mu baana abayitivu ennyo. Evacuation process okubanguyira okubeera nga babaddusa bakulaga akaseera ako kyabadde tekijja kusoboka nga omuzadde awanjaga akaabaga bannange mutuyambe mututaase. Naye nga bannabyabufuzi essaawa eyo emabegako tuzze tukiraba nga bannabyabufuzi bo baweebwa ne of course embeera ey'enjawulo, treatment ey'enjawulo nga basobola n'okuleetebwa ennyonyi speed ne mu evacuating oba omujja waali wennyini okumutwala ewalala. Kaakati obuzibu nga bwe nkutegeezezza they are not the school tours and trips nga mmaliriza. Kaakati wabula okujjuza baasi ogitikka kabindo ekyo kizibu, ekyo kabaati, it's the problem, not the tours. Nti abaana bagenda ku trips nga bagenze balamu naye ate gwe n'okola akabaati akagenda oteeka obulamu bwabwe mu matigga ng'obatisse kabindo oteeka obulamu bwabwe
obulamu bwawe mu matega kuba bonna bagenze balamu bulungi. Danger ejja ku overloadinga motoka ezo. Ekyokubiri, ndowooza Uganda yeetaaga emmotoka ezikoleddwa nga za buvunaanyizibwa obwo, za kusaabaza baana b'amasomero mu school oba mu bintu ebyenjawulo naye nga zirimu ne safety measures oba ebintu ebiteekeddwamu nga specifically za bintu ebyo. Nsuubira ne speed governors zirina okubeera nga zikomezebwawo. Byebizibu bya Uganda naye mwete city belt byaggwawo. Speed governor oli abadde alina ekirooto kye eky'okutunda ebintu ebyo bwe biggwawo nga pulaani efa. Naye ng'olwaliro yanansuubidde nti wandizeewo oba wandireeteddwawo bus specifically ez'abaana nti katwogera mu ngeri gye tuyinza okusolvingamu ebizibu nga mmaliriza nti nga zirina emito oba awatuulwa ebyenjawulo ebyabwe saako n'ebintu ebirala byonna seat belts na byonna ate era okubeera nga at least n'emisolo ziri duty free okulaba nga bwe tuba tuli nga tulina wheel egenda maaso okubeera nga ate egonjoola ekizibu kino. Wabeerewo ne inspection at least emirundi 2 buli mwaka. Naye nze nteesa buli school bus nga tennagenda ku gundi walina okubaawo wadde weebiri nti ab'essomero balina okubeera nga baba ne ttiimu oba okuhayaringa abakugu bamakanika mu kaseera ako kuba kiba mulundi gumu mu mwaka nti okwekebejja baasi zineno zituukaganye n'omutindo bwe nga tezitukaganye na mutindo eyerekebwe nti walina okubaawo ttiimu ey'enjawulo egenda maaso kakasa nti dakituufu abaana b'eggwanga emmotoka zebagenda otambuliramu zeyo zennyini zituukaganye n'omutindo. Kaakati awo tujja kwesanga nga twetaaga waliwo omukulu eyapostinze naga nti twetaaga okuinvestinga mu onboard computers nti every commercial bus should be fitted with modern or onboard computers zimonitoringa real-time location, driver behaviors, vehicle diagnostics, saako ne hash events like hard braking. Of course yapostinze naga nti buli emu ekostinga $5-6 of course gyemitwalo gyemitwalo gya Amerika 5-6 awamu nti bwe tubeera nga tugenda kufuna 1,000 oba buses 1,000 gyemitwalo 5-6. Kati ekyo kiyinza nakyo okutulema naye nekyala n'abazadde etulina naffe okwebeereramu nti bw'obeera tomatiziddwa kiki ku mbeera motoka gyerimu oba bw'obeera nga tomatiziddwa nti oba emmotoka nsogirabako n'ebintu ebirala bwe bityo kuba buvunaanyizibwa bwo omwana wuwo nti emmotoka eri mu mbeera ki nzikirizibwa ogirabako nzikirizibwa okwekenninya nzikirizibwa okukola kyonna kino bw'olanga restrictions mpitirivu nnyo omwana wo mujja ku bbaasi ojja kwesanga oyinza okuba nga otaasiddwa. Kale sijja kubeera nga nsukkawo wano naye nja kwongera ndoozi obigattako bwe tutyo mpola naye today schools are becoming unsafe. I think I need a comprehensive program n'okunnyonnyoka oba nammwe okubategeeza biki byengenze maaso okuzuula mu masomero ensangi zino. Kale atakumira mpeera abatukumire nze Moses Wamala. Uganda Eyenkya.